Can you take? Yeah, I was talking about mandatory nature of the murder. Yeah. So for the case of treason, it's not very popular in Tanzania, as you may know, but for treason, the sentence which are available for treason or treasonable offense, they can vary from different sentences, including the sentences. So for us to be able to change this, we need some legislative action, which sometimes can be lengthy politically. We have been receiving a lot of promises from the government and so forth, but it is something which we need. But the public opinion in Tanzania regarding the death penalty may be of significant bottleneck. In some cases, there may be a strong support of retaining death penalty as the form of punishment, especially in heinous crimes. And this has been the position from the legal sector reforms always. The public is always in favor of the death penalty. But the study shows in most countries which have abolished the death penalty, they have done so against the public opinion. Even the multi-party politics in Tanzania was introduced in favor of 20% who were for because the public is not always informed. And always the public opinions, like a rule host, can take you anywhere. Because it depends how you solicit those public opinion. Whether you are in favor, you know how best you can get that public opinion, or if you are against it, you know how. But in some forms, especially I was the radio program this morning at TBC, Taifa, it is very interesting if you can see the government is opening up for this discussion. To me, it's a prospect for abolition. You could see the minister was here, and she can talk openly that we are open for debate. And I was in the TBC Taifa in the morning talking about abolition of death penalty in Tanzania. And some questions which are coming from the public is about the heinous crimes, and the horrible one. How can we deal with it? So the public opinion is something which someone has to deal with. But there has been discussion around the alternative. What is the alternative to death penalty? Yeah, because we lack suitable alternative. And when I joined this bar association, Tanganyika Law Society, I was serving the Human Rights Committee. In 2007, we were working on the cases similar to Susan Kigula, and at that time there was a George Mutiso case which was going on in Kenya, and at that time they issued the decision is Francis Kafentine in Malawi, and with the partners were working together, we are looking at the possibility of challenging mandatory death penalty in Tanzania. So initially, we are working with TLS, and we visited prisons. And when we visited prison as a committee, Human Rights Committee, Dr. is here with us. We work together on that. Even the prisoners, the death row prisoners, they want to be executed. Because to them, life sentence is not the alternative to them. Because life in Tanzania, it means life. So to them, they better to be executed. So lack of alternative can be another challenge towards abolition. Because even those who are the victims of the sentence, they are not in favor of life sentence. Okay, we have the serious criminal system challenge. And some of challenges be outlined in the recent report which was issued. And the issues related to fair trial, access to legal representation, and potential wrongful conviction. This is very serious. Most of the participants here are the lawyers who are practicing here in Tanzania. And from this legal representation is where I drew the inspiration to fight against death penalty. When I was doing internship in 2004, is when I came to realize these people are not well represented in court. Because we received these court briefs
from registrar. And registrar does not consider who is competent enough to carry out this case. They look for those who are available. So they go for the young lawyers, enthusiastic, and those who want to learn new things. They take these files. And I'm telling you, for you to understand whether these people are properly represented, read the Court of Appeal judgments. Because you will find that at the time they are entering defense, prosecution has closed the case, is when the lawyer who was representing the accused realizing how much or what kind of defense could have been employed on that particular case. And some of the defenses, they have to be raised at the early stage of the case, like defense of alibi, insanity. At what time do you raise that? You'll find this at the level of appeal. People, they are appealing, they are putting defense which they never pleaded. It means they realized there was that defense at the time they went to the conclusion of the case and judgment has been rendered. It means they didn't get time to know the client and to hear the client what he's going through. So we have the serious legal representation. But I tell you, is there anyone who has conducted a murder case here without a confession statement? You are lawyers, you are practicing here. Is there any single case which you have defended the accused person in the murder trial without a confession statement in Tanzania? How many of you have conducted the session of murder here? I can see a number of hands. In my experience, no single case I have received on the murder trial without a confession. Where do they get these confessions? How are they procured? But for those who get times to sit with their clients, they'll know how these confessions are obtained in Tanzania. And once a confession is obtained, that's the end of the investigation. So it's upon you now, if you have time with your client, and you know that how he confessed in this particular matter, to know how you are going to impeach that confession. And once you fail, you are in trouble. Because the only thing you have ahead of you is conviction based on confession or records. So the issue of related to fair trial is serious. And some of these issues were so much into public during Mbowe's case. You could hear the issue of confession. Those people confessed committing that particular offense, and how they were trying to impeach that confession, that it was procured through torture or misrepresentation or something like that. So wrongful conviction cannot be avoided in Tanzania. For the cases I've conducted, there was a person who was sitting there. I have a couple of the clients who have represented. One of them is not here. But you wish you could hear the story from one of the person called Tete Kavunja. Tete Kavunja alikuwa anachoma chips. He was just kwa Kiingereza nini? Anapika chips. Angalia Samsu uko na msaada hata mnisaidie. Sisi tumesema tunashirikiana jamaa tunasaidiana. Yeah, he was just like a nyama choma guy around Manzese. And it happened that he was called by a friend who was being arrested somewhere Kawe, who was found smoking bang and taken to Oyster Bay. And when he went there, he was asked, can you get someone who can bail you out? He said, I have a couple of them. Can you call one? He called Tete Kavunja. Tete Kavunja all the way from Manchester. He went there just to meet his friend. They are all he was arrested and they were put behind bars. And they were accused for killing the businessman somewhere in Kawe who was killed the night before. You know what happened? This matter before Judge Hema. The guy who summoned Tete for assistance, he was acquitted. Because Tete was not aware what was going on. It was like a nightmare to him throughout the process. That's what we can tell you. Because he didn't know what to defend himself. He was not there. He was just summoned by the police just to go there. And he was joined in the murder case. He was convicted and sentenced to death. He stayed in death row for 18 years. He was acquitted based on what? On technicalities.
that the murder weapon which was in the report and the weapon which was tendered, it was not the same. That's the only acquittal he got. So basically, he was convicted, but he has been released on the technicalities for something which he's not even aware of. For suppose he was accused of killing a person he didn't even know. So potential wrongful convictions and the hanging person who didn't commit, it cannot be avoided. So what are the prospects? Despite that, we still maintain. We have more than 30 years. There's never been any execution in Tanzania. And we maintain the de facto moratorium. The only challenging part on de facto moratorium, it means it's a discretional. Anytime someone can uplift it. You know, things changes. The government changes. And the most worrying part, whenever it comes to before the General Assembly, voting for moratorium, Tanzania always abstains. They've never voted in favor or against. So where are we? At least we could have voted for the due moratorium. At least we could have been relaxed that we are not expecting the execution anytime soon. So we are living on the mercy. So anytime we maintain de facto moratorium on execution, but whenever we're given an opportunity to vote, we don't vote in favor or in disfavor of moratorium. But there has been some international pressure on the abolition. Human rights organization, UN, there has been some worldwide movement towards abolition. And sometimes you could hear some political wills from part of our leaders that they can see that there is that international pressure on abolition of death penalty. That's a prospect which we can consider. What is happening? Okay. Okay. There's been some discussion in Tanzania about the possibility of instituting moratorium death penalty, which would entail temporary execution. Moratorium could serve as a step towards complete abolition. That's what I was talking about. But human rights activism, yeah, there has been some pressures from the human rights organizations that there is a possibility that we can end up with the wrongful conviction and the punished person who didn't commit the offense. So there are some pressures for people who advocate for abolition of death penalty. There may be some prospect for legal reforms which address this issue in some bottleneck on the criminal justice and to enhance the due process of the right and potential reducing the use of the death penalty. And this, we are drawing inspiration from the recent report. If you can see the whole report, it looks at the criminal justice system from the point of arrest, investigation, interrogation, arraignment, prosecution, sentence, and execution. So around these legal reforms, which we have some prospects around it, it can help us to shape this. And I was talking to Andrew Stephen here, who they've been working a lot around the sentencing guideline. Tanzania, we don't have sentencing guideline. And we have a lot of mandatory sentences in our statutes that always the court discretion is taken away. So it is the law which imposes the sentence. So even if you, they say you make the final prayers on the lenience on the sentence, no matter how much you plead in terms of mitigation, for the mandatory sentence, it serves no purpose. And interestingly, for those who have read the judgment of Carlos Tibonge, it's Carlos Tibonge, yes. The Court of Appeal ruled that in the murder trial, when person is convicted, you must make mitigation. When the mitigation is missing, the court can quash. So what are you mitigating for? Andy Stephen, can you help us with your experience as a prosecutor and defense lawyer? You are mitigating for the offense which there is no alternative sentence.
So if we have these legal reforms, especially on minimum sentencing and so forth, we can have the very good. But we need some kind of public awareness, especially when we are looking at the public opinion. With over time, with ethical concern around death penalty, we can influence public opinion to change their position so that can be in position to abolish death penalty. Again. Okay. But global trend, Tanzania, like many others, may consider global trend towards abolition. We can see number of the country now, they are increasing day in, day out. We've abolished death penalty. Recently, we have Ghana, Zambia, Equatorial Guinea. They've abolished death penalty in ordinary crimes. Central African Republic, Sierra Leone, they've abolished in all forms of crime. So you could draw inspiration. And when we are talking about mandatory death penalty, if we are to draw inspiration, we can look at Kenya, Uganda, Malawi, and so forth. So these countries are ahead of us. So global trend, especially sub-Saharan Africa, we can see what is happening to our neighbors, and we can be influenced in one way or another to do away with death penalty. But we have a lot of decisions coming from the regional court, especially on the area of mandatory death penalty. So mandatory nature of imposition of death penalty violates African Charter, which guarantee against arbitrary deprivation of the right to life, and the method of implementing the same, it's against the basic human rights, including dignity, prohibition of torture, cruel and inhuman. And some of the cases which have been issued against Tanzania, it has been mentioned so many times, Ali Rajabu and others, which has been ruled that mandatory death penalty is inhuman and degrading punishment in Tanzania, and Tanzania is supposed to, yes, I'm fine. It's supposed to amend the law. And recently decision, this is the matter which I was presiding over. I was representing Martin Christian Msuguri. This decision was issued last year. The same decision was issued on the position of death penalty in Tanzania. So we have all this pressure from African court and some other regional bodies towards mandatory death penalty and death penalty in general. In conclusion, the future of death penalty in Tanzania will depend on the various factors, including legal, political, social, and international consideration, as well as involving the public opinion. So advocates' efforts, both in domestically and internationally, will play a significant role in determining the prospect for abolition or moratorium on the death penalty in Tanzania. That's all I had for now. Thank you. Tunashukuru sana kwa msomi Fulgence Masawe kwa presentation yake. Tutapata muda wa kufanya discussion na kureact kwenye hizi presentation mwishoni. Kwa hiyo tunaomba sana muendelee ku write down your concerns, questions, na tutapata muda wa kufanya discussion baadaye. Sasa kwa sababu Mheshimiwa Rais amemaliza kikao chake na waziri, tunarudi kwenye ule utaratibu ambao tulikuwa nao mwanzoni. Na baada ya hapa sasa, maana yake tutapata presentation yake. Alafu baada ya presentation yake, tutaenda kwa Mheshimiwa Judge. Alafu tutaenda kwa Professor Crispita Maina. Basi, kwa kusema machache, naomba nimkaribishe President kwa ajili ya presentation yake. Karibu sana.
Hello? Good afternoon. I think it's afternoon, right? According to my watch. Okay, in a few minutes, I will just make a very brief presentation. It's a highlight. It's actually telling you what you already know. I was told that a consultant is a person that you pay to tell you what you know. So I'm trying to be a consultant for you today to tell you what you already know in terms of the global overview of the situation of death penalty. The objectives of this topic, I would rather like it to be more interactive rather than presenting PowerPoint. That's why I make it very short and brief. I would love to see us discussing a lot about the current status of death penalty worldwide, then try to see the trends, variations. We have many countries represented here. We'll be happy to hear from them as well, rather than a PowerPoint presentation on telling you what you already know about how different countries are faring in relation to death penalty. And then to try to highlight some key reasons behind retention. There are some countries that are retaining it. Why are they retaining? I think my brother, I did not hear every part of his presentation, but he was trying also to some extent addressing that as well. Why are countries adamantly retaining death penalty regardless of the big campaigns that are happening? There must be a reason behind. And then in terms of lessons, what lessons can we learn? And especially, I think this is where perhaps I will be dwelling much in terms of takeaways. The number 5. What are the takeaways? I will rather focus on the takeaways for Tanzania after considering the global situation of abolition of death penalty. So, I think I've said all of that. I just want to give an overview in terms of introduction. Different countries and the situations. There are so many countries that have done something with regard to death penalty. When I see an African country, I'll just refer to it quickly, like Benin abolished the death penalty for all. Botswana has been retaining. I just highlighted on Botswana because I once was campaigning for access to justice in Southern Africa, and Botswana was very keen to execute. If you are sentenced to death today in Botswana, in few weeks you will be executed, unless there is an appeal pending. So that's why I highlighted quickly on Botswana. We have other countries here. Burkina Faso abolished for ordinary crimes. Burundi abolished all crimes, death penalty for all crimes. Cameroon is an abolitionist in practice, meaning that you sentence an individual, but you don't execute. And then we have Cape Verde. We have Central African Republic has abolished death penalty for all crimes. Chad abolished death penalty for all crimes. Congo, Brazzaville abolished it for all crimes. Comoros is still retaining death penalty, but of recent there are no executions. Other countries in Africa, Cote d'Ivoire, abolished it for all crimes. Then we have Democratic Republic of Congo, which is a retentionist, but in 2022, there were no executions. We have countries here, Djibouti has abolished the death penalty for all crimes. And then we have Egypt, that is retentionist, and Equatorial Guinea has abolished for some of those, unless for the most common crimes, I mean the most serious crimes. Eritrea, Eswatini have abolished in practice. Eswatini is Swaziland. Ethiopia is a retentionist, Gabon, etc. I don't want to bother you with these countries, but I want you to see how Africa is faring apart from other countries globally. But I will be laboring you much with all of these countries. Perhaps we see some of the countries around here, including, for instance, African countries here, Kenya, our neighbors, and we have a colleague from Kenya is going to tell us a story. What did they do to make sure that at least death penalty is not mandatory? Because there's in our jurisdiction, death penalty is mandatory. Once you are convicted,
of an offense punishable by death, you will suffer death by hanging. It's mandatory. If you kill 100 people and somebody kills one person, all of you will suffer death by hanging, regardless of the magnitude and seriousness of your atrocities that you have committed. So there's no fairness in terms of executions that are happening in death penalty, because it's somehow not fair enough in terms of being a penalty. A penalty should be proportional to the offenses that are committed. Libya has returned, Liberia abolition in practice. You can see something that is very strange. Most of the countries that were former colonies of France, most of them have abolished the death penalty. And most of the countries that were former colonies of Britain have retained the death penalty, except few. So there's a story there that you have to see in terms of lessons learned from these trends, as I'm telling you. So this is a global overview, as my topic is saying, global overview of how the death penalty is faring. I'll share the presentation with you. I don't need to bother you much with all of these countries. But now, quickly, let me go to Tanzania. There you go. I cannot skip that one. Tanzania here is abolitionist in practice. Why are we saying this? It's because since 1994, no person in this country has been what? Has been executed. So a person was asking me, do we have a national executioner? A person who is employed and he's being paid a salary from our tax money to do the job that he doesn't do. Tunaye mnyongaji wa taifa, sio? Analipo mshahara, anapewa na pensheni kwa kazi gani? See? We don't say that he should be doing the work. I know there was a country, was it Uganda or Zimbabwe, we are advertising greatly that we need a national executioner and nobody was applying for the job. Ukitaka kazi, somebody wants job, an employment opportunity. There was a country in Southern Africa, I think it was Botswana or Zimbabwe, was saying that, okay, we need an executioner, and nobody was applying for that particular job. And I'm asking, in Tanzania, do we have a national executioner? Is he being paid? And if he's paid for what job? So, where does the salary of the national executioner comes from? From our taxes. For what job? No job since 1994. No work done. So if you have performance appraisal of the national executioner, how will you treat that one? Is underperformance or zero performance? And that is a justification that now this person does not have any usefulness. There's no utility in it. So we should abolish it as quickly as possible. Just an example. So, yes. Yes, on the map, yes. Yes, Uganda is right here. Yes. There's also the raging debate on the LGBTQ movement and the death penalty purportedly being introduced in the act on sexual offense. Okay. Thank you for that footnote. Makofi kwake, Pasha Choma, one. Thank you. Thank you, my brother. You are giving me a footnote, and I'm going to add into this. Anyway, I know some countries like Namibia was thinking of reintroducing death penalty. Even South Africa. The countries that have already abolished the death penalty, when some atrocities happen, they kind of think we should go back, change the law, bring back the death penalty. We have that kind of thinking, and it's very dangerous. Once we have abolished death penalty, we should not go back to it. So quickly, let me go to my second part of my presentation, which is like statistics, facts and figures. I think perhaps we have a number of figures. This is a global map in terms of killing, the countries that kill others because they are killers. Sorry, you murder because you are murdering the murderer. The countries that murder the murderers. So here we have a number of countries, and some of those are pinkish, most of those are, some of those are gray, and then some of those are a deep red, like Simba Sports Club color. See, so those are the colors. The color of blood is showing that these people are
absolutely doing it. They are executing any moment they can execute. The colors that are pinkish a little bit, pale gray, those are the ones that have abolished the death penalty for all crimes. So generally speaking, that is the statistics of the globe in terms of how the figures are happening up to December last year. Maybe some of these figures up to 2003. What is the current situation? We have 112 countries that have abolished death penalty in total. We have 55 countries that still retain death penalty for the ordinary crimes. And then as a number recorded up to this moment in 2023, possibly there is about 795 executions that have occurred. And then we have people in death row up to this moment. We have a number of people in death row. But these statistics don't include China. China and Vietnam statistics are not inclusive. So be cautious. The statistics may be, this is the lowest number of figures that we have in place. This is a global trend. So because of your time, I don't want to bother you much. I've said about that. Let me go to the takeaways. What does all of these things tell us? I don't want to go further, but let me quickly. I want to go to, I'm skipping a number of things and then quickly go to takeaways for us. If you read all of the literature about the trends of death penalty in the globe, what do we as the country, as Tanzania, take away as lessons? What are our takeaways? I have tried to synthesize like 7 takeaways. Takeaway number one is that the truth that those who introduced the death penalty, have abolished it. We were told by the minister that it was introduced in 1940s, soon after the Second World War. By who? By Britain. Does Britain have death penalty in their law books? No. Why are we retaining it? The one that introduced it to our law books has abolished it. Why are we retaining it? Okay, that's truth number one. Takeaway number one. Takeaway number 2. In the same manner, in the same way, be subjected to the same type of a wrong. That means, therefore, if a person is a thief, his property should also be stolen. If a person is a killer, he should be killed. That's the principle of eye to an eye, right? Tooth for a tooth. So this is what the principle which is applying. Now, if that is the truth in terms of vengeance principle, we all know that vengeance principle is contrary to the essence of Ubuntu. You know the Ubuntu philosophy? That we are because you are because we are. Togetherness and respect of dignity of everyone. And now we have seen countries, our neighboring countries, that suffered bloodshed in their struggle for independence than any other person. Mozambique, Angola, and even after independence. We remember what happened with Renamo in Mozambique, UNITA in Angola. They were killing people. But those countries that had justification for retaining death penalty have themselves abolished the death penalty. Mozambique abolished death penalty. Angola abolished death penalty. Rwanda, with the genocide issue in 1990s, you remember. Yet, Rwanda has abolished the death penalty. And we did not have any kind of bloodshed. We did not have any kind of genocide. And we are still retaining death penalty. The countries that had justification of retaining death penalty have themselves abolished it. So this is another takeaway. Takeaway number 3. Countries with very effective and advanced criminal justice systems, far better than ourselves, have abolished the death penalty. So how fair is our justice system in terms of being able to pin down the right offender, the real criminal, without any human error, and being able to punish that person accordingly? How far are we sure that our system is effective enough to pin down the real criminals? So with our flaws in the criminal justice system, that's why we have our brother here, Magogwa, was sentenced to death
He is going to give us a testimony. If this guy, can you stand up, my brother? Unaweza kusimama mheshimiwa Magogo? Simama tu tupungie hivi, mara nyingine tena. If the sentence of this brother of ours, tumpigie makofi jamani. Asante ukai. If the sentence to this brother of ours was not commuted, was not actually reversed, and perhaps this person could have been executed, tusingekuwa naye hapa. Alifungwa kwa kusingiziwa, kwa makosa. It was a framed up case. So if this person could have been executed, just imagine how many other people are suffering in the death row with this wrong kind of cases, meaning that a kind of framed up cases or charges that do not have substance. So we have so many victims, innocent people being executed because of the failure and lack of accuracy and effectiveness in our justice system. We are not sure enough. And once you are executed, you cannot reverse that. Death penalty is irreversible. That's why we are saying it is very risky. Yes, very risky. Okay, I am finishing, my brother. I have number 4. Take away number 4. I'm finishing. Take away number 4. Since 1994, we have not executed a single death row inmate. So, if we have been able to survive without execution for 28 years, what is wrong now to abolish it? Because so far we have not executed anybody. And nothing wrong has happened. So why don't we just take it out? Anyway, that is takeaway number 4. Takeaway number 5. Even countries with the devout religious populations did not consider the foreign death penalty as a practice to embrace, but decided to abolish death penalty. There are those that think that perhaps death penalty is embedded in religious thinking. You remember what Jesus told. I was in Zanzibar one day talking about death penalty. They said at least there is qisas and the blood money in terms of compensation for murder under Islamic law. But under Christianity, they actually told me, even Jesus said that was actually propounding death penalty. I said, no. And those clerics were clever than myself. They told me to read the Bible. There was a chapter in Luke that said, Jesus said, whoever befalls one of these young persons, he should suffer death by drowning. Death penalty was executed in different ways. There is a death by crucifixion, like how Jesus was crucified. Death by stoning. Death by slicing. Death by burning. And there was also death by drowning. A very heavy stone will be tied on your neck and will be thrown in the deep sea. So Jesus was actually, this is what my colleagues in Zanzibar told you. Even Jesus suggested, if you are going to fault others, you better suffer death by drowning. I did not know about it. So some people might think perhaps death penalty which is applied in our communities is based on religious practices, which is not true, because God doesn't want a person to suffer. So generally speaking, there are countries that are very devout in terms of religious practices, but they also abolished the death penalty, including Senegal, including Djibouti, for instance, including Vatican, has abolished the death penalty. So who are you to support death penalty based on religious thinking? Number 6, this is almost the last but one. Emergence of terrorism and the practice by suicide bombers calls for the Tanzania judicial system and the justice system to rethink about the usefulness and usability of death penalty as a penalty. Because somebody will be ready to kind of get to the bombs and explode somewhere. But immediately before he does that, you arrest that particular person. What happens? You will charge that person for attempted terrorism. Maybe you can also condemn that person to death by hanging. Are you punishing him? Is death penalty a punishment? Because the essence of punishment is deterrence and rehabilitation, right? Now, if it is deterrence, why people are still killing others while death penalty is still there, if it is capable of deterring? And number 2, if death penalty is for rehabilitation, how does a dead person rehabilitate? How do you rehabilitate a corpse? After hanging a person, will he be rehabilitated? No, will not be rehabilitated. Number 7 and last one. In some jurisdictions, the death penalty is used as a political tool
to command allegiance and obedience to their governments. This should not be our case. I end my case. I submit that we need to rethink about death penalty and more vigorously as lawyers make our case very, very widely heard that we have more reasons for abolishing death penalty than retaining it. Thank you very much for listening. Asante. Tunashukuru sana kwa presentation ya Mheshimiwa President. Kama nilivyosema, tutaendelea kupata presentation then tutapata reactions afterwards. Sasa naomba nimuite Mheshimiwa Judge Engela Kileo ili naye aweze kutoa presentation yake, na nimegundua nilikuwa siwapi time, ndio maana watu wanatiririka tu. Sasa Mheshimiwa Judge, with all due respect, nitakupa dakika 20 tu. Habari za kutwa. Nipate na shikamoo zangu. Marhaba. Ya, mimi naitwa Engela Kileo, nafikiri nimeshatambulishwa, ni jaji mstaafu wa siku nyingi wa mahakama ya rufani. Namshukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo amenipa nisimame mbele za watu mashuhuri kama nyie ambao mko katika hizi harakati za kuhakikisha kwamba adhabu ya kifo inaondolewa hapa nchini kwetu. Yeah, my presentation is titled Death Penalty and Irreversible Torture, Analyzing the Moral, Psychological and Emotional Implications. Let me begin with a reference to the story of the persistent widow in the Bible. For those of you who read the Bible, you know about that woman who used to go to that unjust justice many times, asking that he be given justice against her adversary. And at the end of the day, that unjust judge did grant justice to the persistent widow, not because he wanted to, or not because he wanted to, but or because he feared God, but he gave her justice because of the persistence of the widow. And this story teaches us that persistence eventually pays. And I trust that by persistently advocating for the abolition of the death penalty, eventually, even in our beautiful country, Tanzania, one day we shall see the death penalty being abolished. And hearing from our guest of honor, the minister, today, I believe that even with my advanced age, I'll live by the grace of God to see that day when the death penalty will be abolished. Let me hasten to say that the death penalty, whether it be mandatory or otherwise, it is still a death penalty. And you know, a rose in another name will smell just the same. So it is my belief that at the end of the day, there'll be no death penalty by the discretion of the courts. There'll be no penalty in any country's statute books. Under the Tanzanian criminal justice system, as we have already heard, we have the death penalty for murder, for treason,
And you also have the death penalty for misconduct of commander or any serviceman in the presence of an enemy, contrary to the first schedule of the National Defense Act, Cap 192. And the mandatory death penalty is provided for in cases of murder, and also in cases of offenses under the national security, under the National Defense Act, where the act committed is treacherous, yani kama ni la kihaini. So we have two scenarios where the mandatory death penalty is provided for in Tanzania, ambao ni katika mauaji ya kukusudia na katika makosa ambayo yanakuja chini ya first schedule ya National Defense Act Cap 192, where the act done ni imefanyika kihaini. It says in I think in clause 11 11G, ambayo inasema when in action improperly forsakes his station is guilty of an offense, and on conviction, if he acted treacherously, shall suffer death. So there are those instances where the mandatory death penalty is provided for in Tanzania. For treason, it is in the discretion of the court. Ordinary treason under Section 39 of the Penal Code. Now coming to moral, psychological, and emotional implications. In many of my dissenting judgments, and I think that's why I'm here, because I used to give dissenting judgments in the Court of Appeal concerning the death penalty. So in many of my dissenting judgments in cases of imposition of the death penalty, I always used to point out that the death penalty was the only, in murder cases that is, was the only penalty where the maximum of an eye for an eye, a tooth for a tooth is applied. This has been referred to many of the previous speakers as well. So it is the only crime where that maximum is applied. Jicho kwa jicho, jino kwa jino. In my view, whatever excuses we may give, the death penalty in murder convictions, it at most, as we have already heard, a penalty of vengeance. Ni ya kulipiza kisasi tu. And as you have already heard, even from the president of the TLS, we do not do to the robbers, for example, or the rapists, or the like, what they did to our relatives or our friends. So why is it that we do to the murderers what he did to our relative or friend? More vengeance is for sure not morally right. And even our hata viongozi wetu wa imani will tell us that vengeance is not morally right. And God reminds us, for those of you who read the Bible, in Deuteronomy 32:35, that vengeance belongs to God and God alone. In my dissenting judgments, I always also used to express the view that the state, by sanctioning the death penalty, is almost like stooping down to the level of the murderer, only that the state gives itself the legal right to kill. One may say, though probably the pro-death penalty advocates may not like it, that the killing in the circumstances is predetermined and cold-blooded. I would say that since it is only God who gives life, he should be the only one to take it under normal circumstances. And I say under normal circumstances because there may be instances like in wartime or other situations of self-defense where a person may be forced to kill.
Amini Juma versus the Republic of Tanzania has been spoken about previously by previous speakers. And as we heard, in this case, the African Court on Human and People's Rights ruled that the mandatory death penalty provided under Section 197 of our country's penal code constitutes an arbitrary deprivation of life, thereby contravening Article 4 of the African Charter. And the court further ruled that the death by hanging is inherently cruel, inhuman, and degrading. Hence, the evaluation of Article 5 of the Charter, to which Tanzania is a signatory. In my view, cruelty, inhuman, and degrading treatment of another human being, even if he has wronged us, cannot be morally right. Discussion on the death penalty in Tanzania featured in the Nyalali Commission, which was established in 1991 to recommend changes to the political system. The Commission reached the conclusion that the death penalty was a cruel, inhuman, and degrading punishment and was morally unsupportable. It therefore recommended its abolition. Already, as we have heard, the Presidential Commission led by former Chief Justice Mohamed Chande Othman to look into ways of improving the criminal justice system recommended that the death penalty should not be the only punishment in murder cases, but that the punishment should be imposed after considering all the relevant factors surrounding the commission of the crime. As you already heard also, the Commission also recommended that in cases where the President has not consented to the death penalty within a period of 3 years, the penalty should be commuted to life imprisonment. The report by the Commission was submitted in July this year. And if such recommendations are acted upon positively, then in Tanzania we'll have gone a considerable way in reducing the torture, emotional and psychological anxiety experienced by the inmates on the death row and their families. The constitutionality of the death penalty in Tanzania courts came to the forefront in the case of the famous case of Republic versus Mushu, which most of you know about, which was High Court and at Dodoma Criminal Sessions case number 44 of 1991. In this case, the late Mwalusanya J, who was an ardent human rights activist, held that the death penalty was inherently cruel, inhuman, and degrading, and so was the mode of its execution. He found the death penalty to be unlawful and not in the public interest, considering that convictions could be arrived at erroneously or for some reasons, including the fact that most poor defendants did not receive adequate legal representation. He also considered the question of protection of the society from the culprits and was of the view that a life sentence could be effective and would be in line with the requirements of the Constitution. Having found the defendants guilty of murder, he proceeded to sentence them to life imprisonment. Though in the Bushu case cited above, the Court of Appeal agreed with the trial judge that the death penalty is an inherently inhuman, cruel, and degrading punishment, and that it is also so in its execution, and that it offends Article 13, Sub-Article 6D and E of the Constitution, it nevertheless held that it was saved by Article 30, Sub-Article 2, as it was neither unlawful nor arbitrary. In effect, you may say that the court thought that it was the society and not the courts which were to decide on whether the death penalty was a necessary punishment. This reasoning was similar to the reasoning of the Court of Appeal in the case of Attorney General versus the late Reverend Christopher Mtikila. And in this case, the Court of Appeal said, and I quote, "In this case, we decide that the issue of an independent contestant must be made by Parliament that has a legal mandate of amending the Constitution, but not courts which have the legal mandate. All said and done, it is obvious that we cannot legally order that an independent contestant is allowed to vie for a political leadership position.
that is the area of the Parliament administration, to amend the Constitution in accordance with its Section 98, subsection 1. End of quote. The issue of independent candidates, as you all know, was taken to the African Court by the Tanganyika Law Society and also by Reverend Mtikila. And the African Court found that the country's prohibition of independent candidates violated Article 10 of the Charter, which provides for the freedom of association. Incidentally, the South African Constitutional Court in S versus Makwanyane and Muchumu, which was aware of the Court of Appeals decision in Bushu versus Republic case, decided that the death penalty was cruel, inhuman, and degrading, and therefore unconstitutional. Chakason J was of the view that, and I quote, and I have bolded it, was of the view that, quote, even if the overwhelming majority of the public was in favor of retaining the death penalty, public opinion could not be substituted for the duty vested in courts to uphold the constitutional provisions without fear or favor. Bold and underline. Let me repeat. If the overwhelming majority, even if the overwhelming majority of the public was in favor of retaining the death penalty, public opinion could not be substituted for the duty vested in the courts to uphold the constitutional provisions without fear or favor. In the African Court in Al Rajabu case, was cognizant of the fact that being sentenced to death is one of the most severe punishments with the gravest psychological consequences, as the sentenced persons are bound to lose their ultimate entitlement, that is life. There is no doubt that convicted persons are psychologically and emotionally affected. Probably we shall hear from our brother there who has been in the death row for some time. He will probably enlighten us more on this. So we know that convicted persons are psychologically and emotionally affected. After being sentenced to death, they spend indefinite time in prison, not knowing whether or when execution will take place. Obviously, the situation causes great anxiety to the sentenced persons and also to their families. And as we have already heard, in Tanzania, no execution has taken place since mid-1990s. You can imagine the state of mind in which those convicted find themselves. Psychological and emotional implications are not only for the convicted persons, but as I have already said, even for their loved ones or those who are close to him. I know my time is limited, so I'm going to skip a few paragraphs. The death penalty and irreversible torture. We have already heard that the death penalty is irreversible, and we know it. The death penalty is one penalty which makes error irreversible. You can't reverse it once you have executed the one you consider to be a murderer. I always discussed in those dissenting judgments at the Court of Appeal that chances of error are invites for a chance of scrutiny at the 3 levels in most of the other criminal cases, from the district court to the High Court and the Court of Appeal. But it is not so with crimes that attract capital punishment. Such cases have only 2 stages, the High Court and the Court of Appeal. That we can sometimes err is recognized in our justice system, and that is why there is legal provision for the review of the Court of Appeal, for the Court of Appeal's own decisions where circumstances dictate. Hopefully, constitutional reform, which will come about soon, I hope so,
the reform will give room for the establishment of a Supreme Court, which may provide a third tier of scrutiny of cases where death penalty has been imposed. There is no death of the instances, for example, in other jurisdictions where innocent people have been executed. An article posted in CBC News by Neil MacDonald on the 13th of February 2012 underscores the abolitionist conviction that the death penalty is not proper because we may kill or put someone to death who did not otherwise commit the crime. There's been a number of instances where innocent people have been executed. And MacDonald had this to say, and I quote, he was talking about the death penalty. The title of the message was "The Death Penalty America Isn't Having." And he said, and I quote, "Add to that the fact that according to the Death Penalty Information Center, Texas has released 12 men from death row since 1973, usually after prisoners' advocates discovered new evidence of their innocence, much of it resulting from DNA testing. To be clear, Texas intended to put 12 innocent men to death. Nationwide, over the same period, the number is 140, end of quote. There have been instances of executed persons being pardoned posthumously. One such person is Timothy Evans. This occurred in the United Kingdom. Timothy Evans was tried and executed in 1950 for the murder of his baby daughter, Geraldine. An official inquiry conducted 16 years later determined that it was Evans' fellow tenant, serial killer John Reginald Halliday Christie, who was responsible for the murder. Admittedly, this is not an isolated case. Though he was exonerated, we can ask ourselves one question: of what good was it to the innocent man who had long been in the grave? You are innocent, you come to be exonerated, but of what good will that be to that innocent man who has already been executed? Racial prejudices, dishonesty, inefficient personnel at the investigating and trial stages are among the factors that lead to wrongful conviction, leading to execution of innocent persons. I think it was Mr. Advocate Masawe who was talking about those confessions that are obtained by the police. And as you were saying, in every murder case you will come across a confession. Na ni kweli kabisa yani. Utakuta kwamba watakwambia kwamba alitoa maelezo, alionywa, alafu kuna kile kipengele, there's that provision which requires that the suspect be informed before the taking of his statement that he is free to have a friend, a relative, or even his lawyer present when the statement is being taken. Lakini ukiangalia hizo statements zote, all those statements, they will just say he was asked whether he wanted to have a friend or a relative present, and he said no. Hasa unajiuliza makesi yote hayo, kila mmoja alikuwa anasema sihitaji mtu awepo hapo. Hasa that's ni swali ambalo inabidi tujiulize, lakini for sure there's a lot of inefficiency both at the investigation, prosecution and trial level. Kwa hivyo kuna nafasi kubwa. There's room, a big room for wrongful convictions sometimes. George Ryan, one-time governor of Illinois, following a report of a commission he had set up on capital punishment to examine Illinois' death penalty, noted the following in their court: the Illinois capital punishment system is so fraught with error and has come so close to the ultimate nightmare, the state's taking of innocent life, end of quote. Governor Ryan received national attention for his 2000 moratorium on execution in Illinois,
and for commuting more than 160 death sentences to life sentences in 2003. So the question to ask, and it has been asked once again, it is if wrongful convictions occur in advanced legal systems, what about in our criminal justice system, which is so fraught with many inefficiencies? I do not know how others feel when they become part of a system where an innocent person is executed. But this should constitute a cause of sleepless nights to those with clear consciences. Imagine the torture and anxiety of an innocent man or woman on the death row who keeps on insisting on his innocence to the last breath. His friends and relatives who believe in his innocence are also subjected to the same torture. They suffer psychologically and emotionally. An English jurist, William Blackstone, once said, "Better that 10 guilty persons escape than one innocent man suffer." I couldn't agree with him more. I think even our father of the nation, Mwalimu Nyerere, did refer, when he was talking to some judges, I couldn't come up with a book that contains his statement, but I remember that he once said that it's better that 99 guilty men go free than one innocent man be convicted. The death penalty and the victims' families. Sometimes we keep on thinking that all the victims' families favor the death penalty, but that's not the case really. There are many victims' families who are opposed to the death penalty, and some have even formed organizations to campaign for the commuting of the penalty of their relatives' killer. Maria Vezuli, whose sister Catherine was murdered, said, "I couldn't imagine what, if anything, could bring me comfort or lessen my pain and despair, but I knew it wasn't the death penalty." You can get this from the Murder Victims Families for Human Rights website. And also there's Reverend Walter Everett of Pennsylvania, whose son was shot and killed. After hearing the defendant's expression of remorse in court, he began corresponding and eventually visiting the man convicted of the murder, and 3 years later testified in support of his being released on parole. The esteemed Reverend was involved in restorative justice, appealing for the abolition of the death penalty. And the following is what he stated at one time, and I quote, for too long, we've allowed nations, including the United States of America, to go it alone when it comes to human rights issues. The intentional taking of human life is a violation of the growing standards of morality of the worldwide community, and violates as well our understanding of who we are in God's world, end of quote. The Murder Victims for Human Rights is a non-governmental organization of family members of murder victims and family members of the executed, all of whom oppose the death penalty in all cases. They view the death penalty as a profound violation of human rights. Having all suffered a tragic loss, the MVFHR members have come in different ways and times to the understanding that the death penalty does not help them heal and is not the way to pursue justice for victims. Victims' family members who oppose the death penalty come to that position from a variety of experiences and beliefs, but all challenge the common assumption that anyone who has lost a family member to murder is in favor of capital punishment. All challenge the notion that executions are the way to achieve justice or closure of the family that murder leaves behind. Michael, there's another victim family, Michael Beck, whose 26-year-old son was murdered in Iraq in 2004. He has spoken out against violence in general,
but has also made statements against the death penalty on local panels and its process. And this is what he said, and I quote, having lost my son in Iraq, I have become even more sensitized to the awfulness of the waste of human life, and I have become far more active against the idea of using violence to solve problems that should be solved in other ways. I fear that Zakawi's death will reignite yet another wave of revenge. As long as people use violence to combat violence, we will always have violence. End of quote. If one takes time to look at victims' family stories as listed in the MVFHR website, you will realize that there's quite a number of them, and for a good reason, who are opposed to the death penalty. Many view the death penalty as not morally acceptable. I'm not sure whether here at home there has been any research done to the views of the victims' families. It would be interesting to know the outcome of such. If it would be interesting to know the outcome if such research has been conducted. The question to ask ourselves again is, does the death penalty serve any meaningful purpose? On September 26, 2023, Los Angeles County District Attorney John Gascon announced that he would not seek the death penalty in the case of slain Sheriff's Deputy Ryan Chikundruma. And this is what he said, I quote, if I thought that the death penalty was going to stop people from committing brutal murder, I would seek it. But we know that it won't. The reality is that the death penalty doesn't serve as a deterrent, and the death penalty does not bring people back. That is what he said, and that is the reality. That the death penalty does not stop killings, and it does not, sorry to say so, but it does not bring our loved ones back. There's been no empirical data to show that the death penalty has resulted in a decline of murders, so it cannot be said that it is deterrent to potential murderers. Obviously, as we have already heard, it can't be a deterrent to the killer because he will already have been killed himself. On the question of healing and closure for victims' families, the Death Penalty Information Center holds that the death penalty does not serve either purpose. And it reported that, and I quote, murder victims' families hold a variety of views on the death penalty. Studies suggest the death penalty does not bring closure and interferes with their healing process, end of quote. As earlier pointed out, since the mid-1990s, no execution has taken place in Tanzania. No doubt the convicts or condemns, huwa wanawaita condemns wakati mwingine. So no doubt that the convicts or condemns, as they refer to them, live in perpetual anguish, not knowing whether, when or whether they will be hanged. The late President Magufuli was opposed to the death penalty himself, and in 2017 he made the following statement, and I quote, I'm aware of the difficulties in implementing such sentences, so I'm telling the court not to submit to me the list of names of the prisoners who are in line to be hanged to death. I'm told there are many people waiting to be executed, but please don't bring the list of those people to me. As politicians, we are not happy about carrying out such death sentences. End of quote. And also on Independence Day, on the 9th of December 2020, the late president made a very interesting statement. He said, today is our Independence Day, and I was supposed to be authorizing the deaths of 256 convicts. I did not execute a single one. I commit their sentence to life imprisonment. The law says I must hang all 256 of them. But who will be more sinful? Those convicted of killing 1, 2, or 3 people, or me, who is required to kill 256? End of quote. This statement reaffirms the stance that execution by the state is no different from the killing by an individual murderer. So
tumeambiwa tutumie maneno ya staha. Lakini hapa nataka kusema kwamba yani kama state inaamua kuua na yenyewe imeua kwa makusudi. Kama state imeamua kumuua yule aliyeua, si ni kwamba na state nayo inaua kwa makusudi? There's malice aforethought. Oh, what would you call that? What the state decides that it must hang the murderer. Isn't that malice? Mimi kwangu naona there's malice aforethought. Kwa hivyo hata state na yenyewe ni kwamba na yenyewe inakuwa imetenda lile kosa ambalo inaliadhibu kwa wengine, lakini haijiadhibu yenyewe. So I've been always asking myself, what kind of a punishment is the death penalty anyway? Certainly it cannot serve, as we said, as a deterrent to the perpetrator. And there's no evidence that murders have declined following executions. Lakini, as we all know, death is certain for each and every one of us. Whether we die by being hanged, or whether we die in an accident, or whether we die in our sleep, death is certain for each and every one of us. There's no doubt about it. So what kind of a punishment is that? That's what I keep asking myself. But a prison term is not certain for everyone. Sindio? Not everyone goes to prison. So why not give the murderers life sentence where they may have the possibility of reform and at the same time provide protection to the society? Of course, tulipata from Mr. Masawe kwamba kuna wengine walisema kwamba hawataki kukaa muda mrefu, kwa bora wanyongwe tu. Lakini unajua, if you are given an extra hour of life, an extra day, an extra year, you can be reformed, and who knows, by God's grace unaweza ukaachiliwa. Amen. Tunasema amen. Oh my God. Najua kuna wengine wataelewa niliposema amen. Looking at all the circumstances, I'll say that kwa Tanzania, a very good case has been made out for the abolition of the death penalty. Ukiangalia, we have the recommendations of the Nyalali Commission as well as the Othman Commission. We have the findings of the African Court that the mandatory death penalty under Section 197 of the Penal Code violates Article 4 and 5 of the Charter on the right to life and dignity, respectively. We have the Court of Appeals decision in Bushu's case that indeed the death penalty constitutes an inherently inhuman and degrading punishment, which offends Article 13, Sub-Article 6D and E of the Constitution of the United Republic of Tanzania. We have the fact that no executions have taken place for almost 3 decades now. As we have, and we have the stance of one of our heads of state that as politicians, they are not very happy in carrying out the death sentence. Kwa hivyo, a good case has been made out for the abolition of the death penalty in Tanzania. Na labda nimalizie tu kwa kusuggest kwamba sijui kama itakuwaje, lakini I was thinking that all of us who are here today, maybe at the end of this dialogue, we could come up with a petition. The Tanganyika law society can do it their own way. But for those of us who have been invited here today, we could come up with a petition and put down what we think, or why we think the death penalty should be abolished in Tanzania, and have that petition taken to the Attorney General so that he can speed up. Minister amesema kwamba they are reviewing, lakini tunaweza tukapeleka petition yetu kwa AG ili wa speed up hiyo process ya kuabolish death penalty hapa Tanzania. Asanteni, Mungu awabariki.
Asante sana Mheshimiwa Jaji mstaafu. Kama mnagundua pale ambapo unakuwa mbele ya Mheshimiwa Jaji unaweza ukainterrupt, na sisi tuliofundishwa sheria tunajua kuabide to the law, na hizi ni laws ambazo haziandiki popote, lakini unakutana nazo wakati unafanya kazi hii. Kwa hiyo mtaniwia radhi, kwa kweli amepitiliza, lakini nilikuwa sina jinsi. Nitajitahidi sana ku speed up presentations zinazokuja ili tuende na muda. Lakini tunashukuru sana, lakini pia niliona nimwache endelee kwa sababu pia yote aliyokuwa anayasema kwa kweli yalikuwa yameshiba na tulikuwa tunahitaji kuyasikia ili atutengenezee foundation ya kile ambacho tutakifanya baadaye. Kwa tunashukuru sana Mheshimiwa Jaji, na usiwe na wasiwasi, kwa kweli nilikuwa sina uwezo wa kuweza kukuambia ustop. Asante. Sasa tutakuwa na presentation ya mwisho ya Professor Chris Peter Maina, ambaye yeye atakuja kuzungumzia issues za torture, Tanzania opportunities and challenges toward ratification of the convention. Chris Peter ni mwalimu wangu, kwa hiyo kidogo nitamudu kwa muda wa dakika 20. Karibu mwalimu. Thank you very much, moderator. When I was given this opportunity to speak, I asked the moderator, what is the language of the meeting? Then he told me, ni Kiswahili. So I prepared my notes in Kiswahili, and that's what I will present. And as he said, kama alivyosema, natakiwa niongelee kuhusu huu mkataba. Mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya mateso na matendo na adhabu nyingine za kikatili na zisizo za kibinadamu na zinazotweza. Huu ni mkataba wa mwaka 1984. Na ili tuwe ukurasa moja, naomba nieleze, kwa sababu ya kitu ninachotaka kuongea, nieleze mikataba ya kimataifa inashughulikiwaje. Kuna mikataba ya kimataifa ya aina mbili. Kwanza kuna mikataba wa nchi na nchi mbili. Hiyo kwa Kiingereza unaita bilateral agreements. Halafu kuna mikataba ya nchi nyingi, labda nchi zote za Afrika, nchi zote za dunia. Hizi tunaita multilateral conventions au agreements, kwa jina lolote linaloitwa, lakini ni ya jumla. Sasa hii mikataba ina utaratibu wake, namna ya kuingia hii mikataba. Hii mikataba kwa kawaida huwa inaanza kwanza, kama kwa mfano Umoja wa Mataifa, linakuja wazo la kutengeneza mkataba kuhusu madawa ya kulevya kwa mfano. Sasa mnawapa wataalamu ili waende watengenezee draft ya kuja ya kuhusu madawa ya kulevya. Halafu hizi nyinyi nchi mnakuja mnajadiliana, mkijadiliana mkakubaliana kuhusu hiyo draft iliyoletwa, mmeisaisha, imekuwa nzuri. Ikishakuwa nzuri hiyo mnasema sasa tuko tayari kuipitisha. Kwa hiyo mnafanya kitu kinaitwa adoption. Mkisha-adopt huo mkataba, mnapanga siku ya kutia saini. Kwa hiyo mnaenda mnatia saini huo mkataba. Wakati huo mkataba hauna nguvu yoyote kisheria wakati huo. Sasa mkisha utia saini, mnarudi nyumbani kwenda kuambia nyumbani, huko tumejadiliana, tumekubaliana 1, 2, 3. Sasa wakati huo mkishakubaliana hivyo, kufuatana utaratibu mnaofuata, sasa mnaenda hatua ya pili ya kuridhia huo mkataba.
Kwa Tanzania kupitia ibara ya 63 ya katiba ya mwaka 77, bunge la Dodoma ndio huwa linaridhia hii mikataba. Sasa mfano mkataba unaweza kuwa mzuri sana, lakini ukasema mimi sikubaliani na ibara ya kwanza, mara nyingi wabishi wengi, ibara ya 5, ya 15 na kadhalika. Sasa wewe ukisema kwamba ukubaliani na 5, 7 na kadhalika, si tunasema kwamba wewe ume-enter reservation. Wewe hubanwi na hizo ibara ulizozikataa, lakini kwa ujumla unaukubali huo mkataba. Ndivyo wanavyosema. Kwa hiyo unapeleka, unakubaliana. Sasa kwa sababu nchi tuko wengi, haiwezekani Umoja wa Mataifa una nchi 193, nchi zote zikakubali kwa wakati moja zikaupitisha ule mkataba. Mnajiwekea kitu tunachokiita threshold, kwamba huu mkataba utaanza kutumika kama nchi 60 katika 193 zitaikubali. Kwa upande wa Afrika tunazo nchi 55 za Umoja wa Afrika. Wenyewe wanasema kwamba zikikubali nchi 15 mkataba unaanza kutumika. Kwa hiyo mkataba unaweza kuanza kutumika hata kama sio nchi zote zimeukubali, lakini imefikia kile kiwango mliojiwekea, mmejiwekea kwamba hiki ndio kiwango cha kutumika. Na wakishafanya hivyo, huo mkataba unaanza kutumika. Sasa wakati wa kutia saini, vile hiki ni muhimu mwelewe, mnaweza kutia saini watu, mmejipa muda labda mwaka mmoja kwa kutia saini, lakini baada ya hapo wale ambao hawakutia saini bado wanaweza kuruhusiwa kuingia huo mkataba. Kwa hiyo wale waliotoa saini, Kiingereza tunasema wakija kuridhia tunaita wamefanya ratification, kwa sababu wana ratify saini zao. Wale ambao hamkutia saini lakini mnataka kuingia mkataba, Kiingereza wanasema kwamba nyinyi mme-accede kwenye ule mkataba na wote mpo sawa na unaendelea. Sasa mimi nadhani hayo maelezo ni muhimu ili tuelewe huu mkataba wa kuzuia mateso wa mwaka 1984. Kama nilivyosema, huu mkataba ulipitishwa na Umoja wa Mataifa tarehe 10 Disemba mwaka 1984. Katika sheria za kimataifa hizi tarehe huwa sio accident. Huu mkataba ulipitishwa tarehe 10 Disemba mwaka 84 kwa makusudi, kwa sababu tarehe 10 Disemba ni siku ya haki za binadamu. Kwa sababu tarehe hiyo mwaka 1948 ndio lilipopitishwa lile azimio la dunia la haki za binadamu, Universal Declaration. Kwa hiyo ulipitishwa siku ya Universal Declaration. Sasa mkataba huu ulianza kutumika tarehe 26 Juni mwaka 1987. Ndipo ilipofikiwa ile threshold niliyoeleza. Na wakati nafikia hiyo threshold ni nchi 83 ambazo zilikuwa tayari zimetia saini. Na baadaye nchi nyingine zimeingia mpaka kufikia sasa. Huu mkataba una washiriki au parties 173 kati ya 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ni nchi 20 ambazo hazijaridhia mkataba wa kuzuia mateso na udhalilishaji na utwezaji. Ni nchi 20 tu ambazo hazijatia saini. Sasa kitu cha kusikitisha ni kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja kati ya hizi nchi 20 ambazo hazijaridhia huu mkataba wa kuzuia utesaji, utwezaji na kadhalika. Kwa hiyo tuanze kujiangalia hali yetu
kama Umoja wa Mataifa na nchi 193, 173 zimesharidhia, sisi tupo nje ya uwigo huo, hali yetu sio nzuri. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba kuna haja ya sisi kufanya kampeni ya kuridhia huu mkataba. Na hiyo sio picha nzuri kwa nchi yetu, na haitoi picha nzuri kwamba inatoa picha kama kwamba Tanzania tunaunga mkono utesaji, utwezaji, udhalilishaji na adhabu zinazokwenda na hayo matendo. Kwa hiyo ni vizuri kupiga kelele tunayopigia kelele sasa ya adhabu ya kifo. Kuna uwiano mkubwa kati ya huu mkataba na adhabu ya kifo, kwa sababu kama tulivyoambia na jaji ametueleza vizuri sana hapa. Jaji Kileo ametueleza vizuri sana, na vile vile Rais Sungusia, wakili Masayo ametueleza vizuri sana kwamba adhabu ya kifo ni adhabu kali, ni adhabu inayotesa, ni adhabu inayodhalilisha, inayotweza na kadhalika. Siku moja nilikwenda mkutano Mombasa. Katika ule mkutano, siku moja kulikuwa na siku ya mapumziko katika semina ya wiki moja. Tukaulizwa mnataka kufanya nini? Wakati wa siku ya mapumziko, wengine wakaenda Mombasa kununua kanga, wengine tukasema sisi tunataka kwenda kuangalia gereza la Shimo la Tewa. Tulipoenda kuangalia Shimo la Tewa, katika hilo gereza tukapelekwa kwenye hiyo inayosemwa death row. Death row ni sehemu wanaowekwa watu ambao wanasubiri kunyongwa. Na watu hawa hawafanyi kazi gerezani, wanakaa tu. Kwa hiyo tulikwenda pale, mnakutana nao hao watu wazuri, wa afya zao, wameoga vizuri, lakini ukifikiria hawa watu wanasubiri tu saini ya rais wanyongwe. Siku hiyo jioni huwezi kula, kwa sababu umeona binadamu wenzio yupo na anasubiri kunyongwa. Kwa hiyo ni adhabu ambayo ni adhabu isiyo nzuri. Hivyo kampeni ya kuridhia mkataba huu ni sehemu muhimu ya kampeni ya kupinga adhabu ya kifo. Swali ni kwamba niloulizwa katika mada hii, niulizwa nielezee ni nini changamoto zilizopo na ni nini fursa zilizopo katika kampeni hii ya kuondoa adhabu ya kifo, na nini kifanywe ili tuweze ili Tanzania iweze kuridhia huu mkataba. Na mimi nitaanza na changamoto, halafu nitaangalia fursa. Zimetajwa hapa changamoto. Changamoto moja ni mila na utamaduni. Kuna watu katika mila zao na utamaduni wanaamini tu kwamba bana akifanya ni jino kwa jino, akiua auawe na kadhalika. Vile vile kuna baadhi ya dini zetu, dini ambazo zinaamini kwamba adhabu hii ya kifo ni adhabu muhimu, na vitabu vyao vinasema hivyo, na wao hawana nguvu ya kuweza kusahisha hivyo vitabu vya dini. Kwa hiyo elimu kubwa na ushawishi mkubwa unahitajika kufanyika ili kupambana na adhabu ya kifo, na vile vile katika kutoa elimu kuhusu kwa nini huu mkataba tuupitishe. Hizo ndio changamoto ninazoziona kwa kifupi, lakini sasa niende kwenye fursa. Ni fursa gani ninazoziona zilizopo za kuwezesha Tanzania kuondoka katika zile nchi 20 na yenyewe iende ikaungane na dunia iliyobaki huko mbele na iweze kuridhia huu mkataba? Nitatoa fursa 3. Fursa ya kwanza mimi naiita aibu ya upweke wa kimataifa. Ndio fursa ya kwanza. Aibu ya upweke wa kimataifa. Nchi
huishi na nchi nyingine. Hakuna nchi inayopenda kuandikwa vibaya au kusema vibaya. Unataka siku zote, hata kama wewe ni mbaya, unataka uonekane wewe mzuri. Hata sisi wenyewe hapa. Kama mtu anataka kuambiwa huyu mkorofi nini, hapana. Kwa hiyo Tanzania tumejipeleka sehemu tukawa wapweke. Na nitaonyesha kwa nini. Afrika. Tuangalie Afrika. Katika Afrika kama nilivyosema, Afrika kuna nchi 55 ambazo ni wanachama wa Umoja wa Afrika. Sasa katika hizi nchi 55, na jana nilikuwa naangalia kwenye hesabu, naandika nchi moja moja ili nisikosee. Maana unapoongea hadharani uongee na uhakika. Kwa hiyo katika hizi nchi 55, nchi 52 ni washirika na wanachama wa mkataba huu. Tunauongelea mkataba wa mwaka 84 wa Umoja wa Mataifa wa kuondoa adhabu zinazotweza na zinazotesa. Kwa hiyo Afrika kuna nchi 3, na wanasheria najua hamjui hesabu, lakini 55 ukitoa 52 kunabaki nchi 3 ambazo hazimo katika mkataba huu. Kwa bahati mbaya Tanzania ni moja kati ya hizi nchi 3. Sasa inaiweka Tanzania katika hali mbaya. Nchi 55 za Afrika zimebaki 3 na wewe umo tu. Hiyo haifai. Ni aibu kubwa inayokuelekeza kwenye upweke. Sasa labda tuangalie hapa karibu na nyumbani, Afrika Mashariki. Hivi sasa Jumuiya ya Afrika Mashariki ina nchi 7. Kati ya nchi 7 zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, 6 zimeridhia huu mkataba, na nitawatajia tarehe zake. Uganda iliridhia tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 86. Burundi tarehe 18 mwezi wa 2 mwaka 93. DRC wakati huo ikiitwa Zaire iliridhia tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 1996. Kenya waliridhia tarehe 21 mwezi wa 2 mwaka 97. Rwanda iliridhia tarehe 15 mwezi wa 2 mwaka 2008. Nchi ya karibuni kabisa, Sudani ya Kusini, iliridhia tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2015. Nadhani mtajua nitakachokisema sasa. Nchi pekee katika Afrika Mashariki ambayo haikutia saini, unajua Tanzania ubaya, hatukutia saini mwaka 84 na hatujaridhia sasa. Kwa hiyo nchi pekee ambayo haijatia saini huu mkataba, haijaridhia, ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mimi sijui tuna shida gani. Kwa hiyo haya mambo, na hii mifano miwili, ni 3 actually. Kwa mwaka Umoja wa Mataifa nchi 20 hatumo, Afrika nchi 3 tumo, Afrika Mashariki nchi 7, nchi imebaki moja na tumebaki sisi wenyewe tu. Kwa hiyo hii mifano ndio mifano inaleta upweke wa kimataifa. Yaani wewe ujulishe serikali, na hii ni fursa. Hii ni fursa. Kitu cha pili sasa katika fursa, naangalia, na hii naomba tujadiliane vizuri mchana. Fursa ya pili ni yaliyomo katika katiba zetu zote mbili. Hiyo ni katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977 na katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hizi katiba zote mbili, katiba hizi zote mbili zinapiga marufuku utesaji, adhabu za kinyama, utwezaji
udhalilishaji. Tuangalie katiba ya Jamhuri ya Muungano. Ibara ya 13, ibara ndogo ya 6, inasema ni marufuku kwa mtu kuteswa, kuadhibiwa kinyama na kupewa adhabu zinazomtweza na kumdhalilisha. Ibara ya 13, ibara ndogo ya 6, inasema hivyo. Katiba ya Zanzibar, nalo toleo la 2010. Katiba ya Zanzibar huwa hatuiti ibara, tunaita kifungu. Kifungu cha 13, Bill of Rights ya Zanzibar iko sura ya 3. Tunafahamu hii ya Jamhuri ya Muungano iko sehemu ya 3 ya sura ya kwanza. Hii Zanzibar ni sura nzima, ni Bill of Rights, sura ya 3. Sasa tuangalie kifungu cha 13, kifungu cha 3. Kinasema kama ile ya Jamhuri ya Muungano, ni marufuku kwa mtu kuteswa, kuadhibiwa kinyama au kupewa adhabu zinazomtweza na kumdhalilisha. Kwa hizo katiba mbili ziko wazi kabisa kuhusiana na msimamo wa serikali kuhusiana na hayo mambo. Hizi katiba zinavyosema ndivyo mkataba huu unavyosema wa mwaka 1984. Yaani mkataba wa 84 unasema exactly zinavyosema katiba zetu mbili. Sasa katika hali hiyo ni rahisi sisi kuiuliza serikali, katiba zenu zinasema hivi, mnapata wapi kigugumizi cha kuogopa kuridhia ule mkataba? Kwa hiyo ni jukumu letu kuiuliza serikali nini chanzo cha kigugumizi ambazo hakina mantiki yoyote. Kama katiba yako inazuia, kwa nini usiridhie ule mkataba, tumalizane nao na jina letu lisafike huko katika dunia? Kwa hiyo mimi nafikiria kwa kuiconfront government na hizi katiba zake, tuna nafasi nzuri, ni fursa nzuri sana ya kuweza kuiambia Jamhuri ya Muungano, bana, ridhia huu mkataba, tumalizane nao na sura yetu iende vizuri. Kwa hiyo ni fursa ya pili. Na fursa ya tatu, na naomba mniamini kwamba hizi notes nilizitengeneza jana, sikuzitengeneza leo. Fursa ya tatu naisema ni uongozi uliopo wizarani, katika Wizara ya Katiba na Sheria kwa sasa. Waziri wa Katiba na Sheria kwa sasa, ambaye ndiye aliyekuwa mgeni rasmi wetu hivi leo, Mheshimiwa Balozi Dr. Pindichana, ni mwanasheria. Na zaidi ya hapo, anaelewa vizuri sana haki za binadamu. Amefanya PhD yake kuhusu haki za binadamu, na sitaki kusema nani alimsimamia. Ataelewa kwa urahisi hii fursa kubwa kama tukiungana naye, tukiongea naye, tukamuonyesha haya mapungufu yote, itakuwa rahisi yeye kuelewa. Yaani ukiongea naye, you will be talking to the converted, kwamba anaelewa hivi vitu vinaenda wapi. Kwa hiyo hizo ndio fursa tatu ambazo nafikiria ni muhimu, na tutazijadili, na pengine mtakuwa na za ziada, itakuwa jambo jema tu. Sasa kwa kumalizia, nadhani nimesimama kati yenu na haki yenu aliyotueleza President, haki ya chakula. Kwa hiyo nachotaka kukisema kwa kumalizia ni kwamba kwa kweli mimi nashangaa sana kwamba tusiishie kwenye kuomba serikali iridhie huu mkataba, na vile vile nadhani Waswahili wanasema tujiongeze kidogo.
Mimi kwa maoni yangu haingii kichwani kwamba miaka 62 baada ya uhuru bado tuna kanuni ya adhabu, na tumeisema sana hapa na waziri ameisema, ambayo ina umri wa miaka 78. Kwamba ilipitishwa mwaka 1945, miaka 78. Hivi wanasheria wote mliokaa hapa, hamwezi kutengeneza penal code mpya? Yaani nyinyi kila siku mnabeba penal code ya miaka 78, mnaenda mahakamani, your lord, my lord, and so na katiba na document ya miaka 78, miaka 62 baada ya uhuru, bado mnafanya hivyo. Sheria yote mliojifunza inafanya kazi gani? Inafanya kazi gani? Kwa hiyo mimi nadhani kuna haja ya sisi kuangalia upya baadhi ya sheria zetu. Haitoshi anakuja Attorney General anaambia unajua this is a version of 2019, version ya 2019, lakini sheria ya mwaka 45. Kwa hiyo usiniambie hii ni toleo la sheria la mwaka 2019, lakini sheria iliyomo humo ni ya mwaka 45. Kwa hiyo usiniambie hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiria hivi, kuna haja ya kuangalia kwamba hii penal code tunayotumia ndio yenye kifungu 197 ambacho kina halalisha kuwepo kwa adhabu ya kifo, ambayo ni kama hivyo isema ni ya mwaka 45. Kwa hiyo kuna haja ya kutafuta utaratibu wa kuiondoa hii adhabu. Na natoa vitu viwili. Kwanza, tunaweza kufanya kampeni. Hii kifungu 197 kiondolewe. Kila siku tunaona miscellaneous amendments. Kwa nini kusiwe miscellaneous amendment ya penal code? Ondoa hiyo 197. Na tukiondoa itakuwa swala la adhabu ya kifo limekwisha. Kwa hiyo kuna njia moja hiyo vinaweza kutumika. Na mimi sioni kwa nini kwa uoga. Naona kuna uoga kwamba kama penal code iko cast on stone. It is not cast on stone. Kuna haja tu kusema hii ondoke, kwisha. Sasa kama tusipoweza, tukiona hiyo ina uzito, tuangalie, hii ni ndefu zaidi, uwezekano wa kubadilisha ibara ya 14 ya katiba. Ibara ya 14 ya katiba tunabadilisha kitu kidogo tu. Ibara ya 14 inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake, kwa mujibu wa sheria. Sasa haya maneno haya ndio tatizo. Haya maneno manne, kwa mujibu wa sheria. Sisi haya maneno ambayo kitaalamu tunayaita clawback clause. Clawback clause ni kifungu ambacho kinakupa haki kwa mkono wa kushoto na kinaichukua hiyo haki kwa mkono wa kulia. Ndio tunaita clawback clause. It is clawing back the right which we are given. Sasa sisi tunaweza kwenye katiba tuombe tu kwamba hii kifungu kibaki cha haki ya kuishi, lakini kiishie tu hapa: kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata katika jamii hifadhi ya maisha yake. Full stop. Haya maneno kwa mujibu wa sheria tuondokane nayo. Na hii ukifanya hivyo utafanya kama walivyofanya wenzetu Kenya. Wenzetu Kenya katika ibara ya 26, ibara ndogo ya kwanza katika katiba yao ya mwaka 2010 wako very straight. Wanasema hivi kwenye right to life, wanasema every person has the right to life. Full stop. That's what we need. Tukifanya hivyo tutakuwa practically tumeachana na adhabu ya kifo, kwamba
hizo njia mbili ndio njia ambazo mimi nafikiri itabidi mzifikirie kwamba tunaweza kufanya, na tusiseme hatuwezi kufanya, kwa sababu usiposema haiwezekani ina maana tayari umesurrender. Don't surrender. Either tuigonge ibara ya 197 kwenye Penal Code, tukishindwa hiyo tuiondoe kwenye katiba. Tukiondoa kwenye katiba, na wote mnafahamu wana sheria, tukiondoa hayo maneno manne, immediately ile section 197 tayari inakuwa nini? Unconstitutional. Kwa hiyo wakili yeyote anaweza kwenda high court akasema kwamba mheshimiwa, hii section iko unconstitutional kwa sababu tumeshaiclear kwenye katiba. Hayo ndio mawazo yangu, na washukuru sana kwa kunisikiliza. Tunakushukuru sana Profesa kwa mawazo yako, lakini anatufanya pia tufikirie na anatufikirisha kweli kweli. Sasa kwa mujibu wa ratiba yetu tulitakiwa sasa hivi twende kupata chakula cha mchana. Nimekuwa notified kwamba chakula chetu kitakuwa tayari baada ya dakika 20 zijazo. Na kwa hivyo sasa inanipa mimi nguvu ya kuendelea na ratiba ili angalau tuendelee kupunguza ile package ambayo tulikuwa tumejiwekea. Na kwa sasa hivi nitaomba kabla panel hazijaanza kukaa tupate ushuhuda wa mwenzetu ambaye alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya kutupa ushuhuda wake tuweze kusikiliza, ili tutakapoenda kwenye panel tuweze kuwa na majadiliano ambayo tayari tuna dozia ya wataalamu wetu ambao wametangulia kusema, lakini pia tumesikia kwa kinywa chake kutoka kwa mtu ambaye ameweza kupatwa na shida hii, lakini tunaye sasa hivi hapa. Kama rais alivyosema ni kwa kitu ambacho ni miracle. Kwa nini tuko naye hapa? Kwa hiyo tunamuomba ndugu yetu Ali Magogwa angalau tusikilize kile ambacho unaweza kutuambia. Karibu sana. Asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Jamani, amenipendelea kidogo, lakini ni history ndefu, lakini kwa vile nimepata fursa hii nashukuru sana. Nitaongea machache tu kwa kuwa jambo hili na mimi lilinikumba. Nimekaa gerezani miaka 14, mahabusu nikaa miaka 10, kwenye adhabu ya kunyongwa tukakaa miaka 4 na siku moja. Labda tungeomba kwamba namna ya ukiukaji wa haki za binadamu ningejaribu kuelezea kidogo kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu ambao niliofanyiziwa. Ningeomba nisome kwa sababu niliweka namna kujikumbusha. Miaka mingi, miaka 14 na siku moja gerezani ni hatari. Naomba hilo. Kwa kuwa nimeruhusiwa nieleze matatizo yangu kidogo, basi naomba nieleze. Mimi nilikamatwa tarehe 26 mwezi wa 9 1994 nikiwa dukani kwangu. Mchana nilikuwa niko dukani kwangu nikifanya biashara. Kawaida ya polisi walinipekua dukani, sehemu niliyokuwa naishi nimepanga na nyumbani kwa mama. Hakuna walichokipata. Sikupatikana ina maana kitu chochote. Nilipelekwa mpaka kituoni. Nikakaa siku ya kwanza, pia nikaomba dhamana, nikanyimwa dhamana. Usiku nilitolewa lock up. Nikapeleka kwenye chumba cha mateso. Nikateswa kwa kupigwa ili nikubali matukio ya ujambazi. Baada ya siku 12 nikiwa kituoni polisi lock up, tarehe 6 mwezi wa 10 usiku nilitolewa lock up nikapelekwa kwenye chumba cha mateso tena.
kilikuwa na vijana kama 4 walikuwa chini ya meza, wamewekwa chini ya meza. Askari waliokuwepo walianza kulazimisha kunitambua mimi ili tutambuane, na mimi kunilazimisha niwatambue. Nilipokataa nilivuliwa nguo zote, nikaambiwa nikumbatie nguzo kama hiyo. Nikafungwa pingu za mikono kwa kukumbatia nguzo. Wakaanza kunipiga kwa kutumia mkia wa taa. Polisi huwa na vitu vya kutesea. Wakanifunga kwenye nguzo, wakaanza kunifanyia tocha lingi. Na kuniunguza na kibiriti cha gesi, makovu yapo na mambo mengine, shoti za umeme. Baada ya siku 13, tarehe 7 mwezi wa 10 1994, nilikuja kupata fahamu niko hospitali ya Kitete. Baadaye mateso, nikawa nimeanza kwa kitanda, lakini nilipokuja kupata fahamu walileta mtu ambaye alikuwa amepigwa anatoka damu, ndio wakamtupia juu yangu mimi. Kesho yake mke wangu alifuatilia kituoni asubuhi, akaelekezwa kuja hospitali ya mkoa Kitete, wodi namba 4, ndipo akanikuta nikiwa hoi kwa ajili ya mateso. Alimuona askari aliyekuwa ananilinda, alimwelekeza kwa nesi wa zamu, akamfahamisha kununua dawa za kuweza kunitibu. Akanunua dilipu, nikatundikiwa dilipu na kufungwa majeraha. Baada ya siku 14, tarehe 8 mwezi wa 10 1994, polisi ambaye alikuwa ananilinda aliunda uongo ambao uliwashawishi manesi ili mimi nirudishwe kituoni kwamba nafanya nitoroke. Kwa hiyo bora nirudishwe kituoni, nitatibiwa kwenye zahanati yao. Nilirudishwa kituoni lock up, hata kabla ya dozi ya dipa haijaisha nikarudishwa kumalizika. Baada ya siku 16 niko polisi hapo lock up. Tarehe 10 mwezi wa 10 1994 ni lock up, nikaingizwa kwenye gari ambalo lilikuwa na turubai. Niliamuliwa nijifunike turubai hiyo, nikaambiwa hiyo ndio sanda yako. Na askari hao walikuwa wamelewa pombe, wakaniambia tumepewa pombe hii ili tusikurumie wakati wa kukuua. Nilipelekwa hadi walinichukua hadi polini. Nikaambiwa sasa wewe unafanya biashara, tupe milioni 1. Nikamwambia jamani, mimi milioni 1 sina. Wakasema kwamba tunakuua. Na tukikuua tunasema jambazi limetoroka, limekimbia. Na tutatangaza kwenye vyombo vya habari. Aidha umeuawa na wananchi wenye hasira kali. Nilikuwa na wakati mgumu sana. Niona kama vile nimeujiza. Walishauriana tukimpika huko polini, askari wanyama pori wanaweza kasikia mlio wakaja, tukawa tumeumbuka. Wakaamua kunirudisha lock up. Zoezi hilo likawa limeharibika. Baada ya siku 19 bado niko mikononi mwa polisi. Tarehe 14 mwezi wa 10 nilitolewa lock up, tukapelekwa kwenye chumba cha mateso. Wakaniomba pesa milioni 1 ile nikawa sina. Wakaniambia la sivyo wataniua kama walivyomuua Juma Musa. Kuna mtu mmoja alikuwa pale lock up, aliuawa kwa sababu tulikaa muda mwingi. Sasa nilipokuta hayupo, akasema yule jamaa wamemuua Juma Musa, na walimweka kwenye buti wakaenda wanakojua. Baada ya siku 27
nikiwa pale pale tarehe 21 mwezi wa 10 1994, baada ya madonda niliyokuwa nayo kwa yanatoa harufu, mahabusu waliamka ambao nilikuwa nao mle, wakaamua kutupeleka Kitete, wakanipeleka Kitete kwenye wodi ya Wehu. Wakamwona daktari ambaye yuko pale, wakasema kwamba hapa watu wataka tuwapeleke mahakamani, hivyo tunaomba tukupe PF3 tuwapeleke. Nikawa nimepelekwa hospitali. Siku hiyo tukapelekwa mahakamani kushtakiwa. Tukawa tumesomea mashtaka, nikawa nimesomea mashtaka 5. Kesi 2 nilipewa mimi na mama yangu, nimkuta pale pale hospitali na ni polisi. Kesi zingine nikaunganishwa na watu ambao siwafahamu. Tumekaa mahabusu kama baada ya miaka 10 hivi. Ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 10 1994 tukawa tumeshtakiwa mahakamani na kesi ya mauaji. Tumekaa mahabusu, tukawa tumehukumiwa tulishtakiwa, tumekaa kwenye adhabu hapa nimekosea kidogo samahani, tukawa tumehukumiwa hapa nimekosea kidogo, tulishtakiwa tarehe 21 mwezi wa 10 1994. Tumekaa tarehe 30 baada ya miaka 10 tukawa tumehukumiwa kunyongwa. Tarehe 30 mwezi wa 9 2000 na hapa nimekosea kidogo samahani. Kwa hiyo adhabu ya kunyongwa, aidha mtu unaposhtakiwa kwa kosa la mauaji, kwanza kisaikolojia unaathirika. Vile familia ambayo inakuzunguka inaathirika. Na maisha ya mtu aliyehukumiwa kunyongwa yanakuwa ni ya shida sana. Kuanzia malazi, chakula, kwa sababu sehemu ambayo mnalala ni sehemu ambayo ni finyu, mnajisaidia umo na hakuna choo, mnajisaidia kwenye ndoo. Sasa kisaikolojia kwa hali kama hiyo lazima utaathirika, utakuwa unateseka, akili itabadilika. Na vile familia kule nyumbani itakuwa najua ndugu yetu ananyongwa. Sasa labda bahati nzuri unakuja kuachiwa, unakuta kila kitu kimesha haribika. Kwa ushauri wangu au maoni yangu, kwa sababu nimeishi kule, ni historia ndefu, adhabu ya kunyongwa ingetolewa tu. Kwa sababu unapomnyonga mtu sio kwamba umefanya lile jambo lisiendelee kufanyika. Saa nyingine anaweza katubia kosa lake, akatoka, akawa amejutia. Sasa ni vitu vingi tu ambavyo kwa kweli mtu aliyehukumiwa kunyongwa anakuwa na wakati mgumu sana. Kwa hiyo mimi naona niishie hapo. Nawashukuru sana. Sasa nafikiri ameelezea vizuri, lakini kuna pati muhimu sana ambayo hajaizungumzia, na kwa sababu hajaizungumzia nampa nafasi aizungumzie. Swali tutajiuliza, ameishia kwamba walishtakiwa kwa kesi za mauaji yeye na wenzake pamoja na mama yake. Baada hapo akaendelea kuappeal kwamba death penalty iondolewe, lakini hajatuambia kwa nini leo yuko hapa. Imekuwaje tuko naye hapa? Sasa naomba utueleze what happened, nini kilitokea mpaka sasa hivi uko hapa na haujanyongwa. Mimi niko hapa kwa sababu baada ya kuhukumiwa kunyongwa nilikata rufaa kwamba kwa nini nihukumiwe kunyongwa. Baadaye rufaa ile ilisikilizwa na majaji 3, baadaye nikawa nimeachiliwa, nikawa niko huru. Nilipotoka
nilijaribu kufuatilia haki zangu, nikafungua, nikaona hawa haki za binadamu, wakanisaidia kufungua kesi. Walipofungua kesi, wakasema kwa kuwa tukio lilitokea Tabora, inabidi urudi Tabora. Nikarudi Tabora. Nilirudi Tabora nikapata ushirikiano, nikafungua kesi, lakini nilishindwa kuwa na wakili wa kuweza kuendesha, lakini nikapata mdhamini, akanidhamini, akamwajiri wakili, kama imeendeshwa kesi ile. Ikaonekana mimi nilipwe Laki 5 na niorodheshe gharama. Na kesi ambayo nilikuwa nimefungua au tumefungua ilikuwa ni kesi ya milioni 500. Sasa kutokana na hali hiyo basi, kwa kushindwa uendeshaji wa kesi kwenye rufaa, nikawa nimekwama mpaka leo. Naishi kwa kuuza maji, nasukuma toroli. Ukija pale Tabora mjini, Town Clinic pale, utanikuta niko pale. Kwa hiyo ndio maana niko hapa, ila naomba kwa sababu nimeshindwa uendeshaji wa kesi, kama serikali inaweza kanifikiria, inihurumie, labda nipate hata kibanda, hata nyumba ya chumba kimoja, ingeweza kunisaidia, labda ningepata na mtaji. Ni hivyo tu, kwa sababu nimepewa na muda mdogo na waheshimiwa. Sasa naona nisiwachoshe kwa sababu bado. Asante sana. Nimeona mkono mheshimiwa, nitakuja kwako, lakini nilikuwa nataka tu underscore kwamba hakuachiwa hivi hivi. Baada ya kuna appeal, ilionekana hakuwa na kosa au hakuwa na hatia kwa yale makosa yote ambayo alikuwa ameshtakiwa nayo. Kwa hiyo lazima tu underscore, lakini pia cha kusikitisha, na nafikiri tunaendelea kusikitika, kwamba bado ule mnyororo wa kijinai ukaona hastahili chochote kwa mateso ambayo ameyapata, na kwa muda wote wa miaka 14 na siku moja aliokaa gerezani na mahabusu, na wakaenda kwa awadi kwamba apatiwe Laki 5. Kwa hiyo you can measure jinsi gani system justice yetu ilivyo, na tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba at least tunainyoosha. Niliona mkono wa mheshimiwa, lakini nawiwa kutokupa nafasi, utanisamehe kwa sababu nikifungua hiyo pandola hatutaendelea, na tuna muda maalum ambao tutakuja kufanya discussion. Kwa na kuomba sana ulizevu hilo swali lako, na tukija kwenye muda wa discussion nafikiri tutapata muda mzuri wa kudiscuss. Sasa kwa hapo, ili tuendelee kudigest yale tuliyoyasikia, lakini pia na testimony ambayo tumeipata, naomba tu break kwa ajili ya lunch. Tutakuwa na lunch isiyozidi dakika 30, and then tutarudi hapa kwa ajili ya paneli zetu 2. Nawaomba sana tuzingatie muda ili tumalize kwa wakati. Asanteni sana. Na utaratibu wa chakula utakuwa kama tulivyopata chai. Kwa hiyo wale wageni maalum watatumia chumba hichi hapa pamoja na baraza la uongozi na viongozi wetu wa dini na panelists wetu pamoja na